I speak English. I speak English. That's great. That's great. What's the matter? What's the matter? I don't know. I don't know. What's your program? What's your program? Let's go. Let's go. I have got to go. I have to go. That's correct. That's correct. I speak English. I speak English. That's great. That's great. What's the matter? What's the matter? I don't know. I don't know. What's your program? What's your program? Let's go. Let's go. I have got to go. I have to go. That's correct. That's correct. I am sorry. I'm sorry. Try your best. Try your best. What can I do for you? What can I do for you? Forget it. Forget it. We went together. We went together. I was talking to a friend. I was talking to your friend. What exactly troubles you? I am afraid I don't know. Is it true? Is it true? That's unbelievable. That's unbelievable. I was flabbergasted. I was flabbergasted. I was flabbergasted. I was flabbergasted. I have got to meet a friend on the way. I have to meet a friend on the way. Respect your elders. Respect your elders. Post it. Post it. It's okay. It's okay. We went there yesterday. We went there yesterday. Nobody is perfect. Nobody is perfect. Perfect yourself. Perfect yourself. I am going home. I am going home. I don't think so. I don't think so. No, I am not coming. I'm not coming. That's my college. That's my college. What about a cup of tea? What about the cup of How are you? I will do it. I will do it. What's your expectation? What's your expectation? I appreciate your presentation. I appreciate your presentation. It's tomorrow. It's tomorrow. Do your homework. Do your homework. I hope I can. I hope I can. I am a student of Western speaker. I'm a student of Western speaker. ഇന്നലെ സെന്റൻസ് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണ്ടായില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചെറിയ ചെറിയ സെന്റൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് സെന്റൻസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ജയത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ലോങ് സെന്റൻസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെറിയ ചെറിയ സെന്റൻസ് മൗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ലോങ് സെന്റൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. മൗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഐ എം റൈറ്റ്? അപ്പം നന്നായിട്ട് മൗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റാച്ചു പോലെ ഇരിക്കുക. അതുണ്ട്, ആ ഇരിപ്പിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 10-15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ബോഡിയിലും മനസ്സിലും. അപ്പൊ ബോഡി ഇൻവോൾവ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഡാൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡി അനങ്ങട്ടെ, നമ്മുടെ ബോഡി ആ സെന്റൻസിനനുസരിച്ച് ഒഴുകട്ടെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് റിതം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ ഓരോ സെന്റൻസിലും ഫീലുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഈ തരുന്ന ഓരോ സെന്റൻസിലും ഫീലുണ്ട്. ആ ഫീല് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. മനസ്സിലായി? അല്ലാതെ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യില്ലല്ല. ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് വൺ. നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹൈ ഫ്ലോ വരും. നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഫ്ലോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം നമ്മളെ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരട്ടെ. I speak English. ആദ്യം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരട്ടെ. നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരാളുണ്ട്, നിങ്ങൾ അയാളോട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. I speak English. That's great. What's the matter? I don't know. What's your program? Let's go. I have got to go. That's correct. I am sorry. Try your best. What can I do for you? Forget it. We went together. I was talking to a friend. What exactly troubles you? I am afraid I don't know. Is it true? That's unbelievable. I was flabbergasted. I have got to meet a friend on the way. Respect your elders. Post it. It's okay. We went there yesterday. Nobody is perfect. Perfect yourself. I am going home. I don't think so. No, I am not coming. That's my college. What about a cup of tea?
a cup of tea. How are you? I will do it. What's your expectation? Your expectation. I appreciate your presentation. I appreciate the presentation. It's tomorrow. Do your homework. I hope I can. I'm a student of Western speaker. ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരണം, വോയിസ് മോഡുലേഷൻ വരണം, എനർജി ഉണ്ടാവണം, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരണം. റൈറ്റ്?